Pásame una varilla de aluminio, please. Está la caja brown. Thank you. Voy a que me aguantes el housing. Déjame lo que lo taqueo. That's just too shallow. ¿Dónde metiste ahí? Chequealo a ver si... Yeah. Ahí creo que yo lo miro del lado derecho. Sí. ¿Agarro ya bien? Sí, agarró. Mira a ver si está... Está perfecto. Está perfecto. Pero por dentro, ¿sabes? Ya, perfecto. Perfecto. Depende de los... A quien le gusta todas veces por dentro, pero por dentro está incómodo. Yo lo pongo por dentro. También es que ya le puse el Ya le pongo el por punto por fuera. Dele por fuera. Yeah, welded from the inside or outside? I could have welded it from outside, From inside, and you don't so it looks see. pretty. So you don't see the yeah. weld. Pues aquí todavía lo puedo quitar y... Well, no, you still can. Yeah, do it inside and then bang it, shave it. Se suelta por dentro y en el último. Le hace shave ahí, Yeah. lo despega y lo Yeah, you lo only see limpia it. nada más. And the clamp will cover that. Go inside. No diddy. Qué cómodo ahí. Sería más grande el cover y todo. Sí, el cover para mí que se ve más grande de Precision. Sí, que no lo pasa igual. Por el duro del carro de cuerda como buen caballaje, 8 Yeah. largo. Y fácil. 24 libras. Y fácil, fácil. Oh, pero el después no dice a Silver Max. No, HPT. You. Like a baby. A baby? The hell? Oh, I smell it now, like with baby powder. It's like there's some baby powder mixing with it. What the fuck? ¿Qué tienes pelo? Oh, no, aquí hay que hacer una manera del pelo. All right, who's No, putting nigga, smell like baby powder. who's putting baby powder on the ass? Which one? You're your dad, bro. You got the old man diapers now at this point? Not yet. I think we got some around. But you guys got it with this one before because look. And that's what I thought. I thought they was just thing, but Pops said, No, they're not gonna touch. no, Pops is swearing he had a bolt instead. First, put the bracket on because that should be arcing. Yeah. Where's the bracket? Your dad got it stuck one day and that shit was blow. Smells good. No. No salió por fuera. No salió. Dale a ver.
graphics in. So that's good. Careful, SpongeBob. That color was terrible. ¿Está bien ahí? Yeah. Okay, esta sería más o menos. That's fucked up, man. You're gonna send something like that. Hey, they will give his money away though? Shorty has got him with that like investment scam shit. Yeah. No, it's 14.